So this is the fifth test when we are live again with this program of doubt discussion. All groups already informed. Single Life, Ishka Raja, who are these fellows? Please get lost from here. If you don't have courage to put your name in your login, it means you are nothing. So please don't come here. Stay outside of all this. Ishka Raja and all this, please get lost, or better I block you. This Single Life, who are these nonsense? ठीक आहे, सुरू करूया आजचं सेशन. गुड इव्हनिंग. श्रद्धा बट्टमवार 165, छान, बेस्ट स्कोर आहे. पाहिले मी काही जणांचे मार्क, काही जण दिसले मला 150+, काही जण दिसत आहेत 165. हे तर टू गुड झालं, खूप छान स्कोर म्हणता येईल याला. नथिंग लेस. सो वी आर स्टार्टिंग विथ जस्ट 16 कॉन्करंट व्ह्युअर्स. 16 आहेत फक्त. नॉट बॅड टू स्टार्ट विथ. Expecting the number will touch 3-digit one. Okay, so Prashant Pawar, Pandurang Belikar, TS Gamer. So if you want to be here, come here with your original identity. तुमच्या नावासकट या. अशी नावं टाकू नका, हे गेमर वगैरे. ही जागा तुमच्यासाठी नाही आहे. मग रॉंग नंबर लागतोय तुमचा जर तुम्ही अशी काही नावं धारण करून येत असाल तर. ठीक आहे. सो लेट अस स्टार्ट द सेशन. पेपर जरा हार्ड होता प्रशांत. नाही रे बेटा, तेवढा नव्हता हार्ड. आता कसं आहे, फक्त 3-4 चॅप्टर एकत्र होते, त्यामुळे तसा थोडासा फील येणं स्वाभाविक आहे. पण पेपर हार्ड वगैरे म्हणता येईल असं काही नव्हता. पाहिलं मी क्वेश्चन्स पाहिले आता सगळे. आय डोंट थिंक जरा हार्ड होता आहे. ठीक आहे, जरा ठीक आहे. बसवेश्वर गणपूरकर 120. ओके, नीड इम्प्रूव्हमेंट. थोडंसं आणखीन इम्प्रूव्हमेंटची आवश्यकता आहे. से यू शुड बी समवेअर 140 to 160 या रेंजमध्ये असाल, देन देर आर चान्सेस. Some questions, yes, I can accept that. Some questions. Okay, so let us start the session. 23 viewers. Viewers are on rise. वाढतायत viewers हळूहळू. So let it grow naturally. Okay, let us start the session. Here first question, diversification in plant life appeared. So diversification चा अर्थ इथे काय घ्यायचा आहे? What we understand by diversification means फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशीज फ्रॉम ओरिजिनल स्टॉक. म्हणजे अगोदरच्या काही स्पेसीज होत्या आणि त्यातून नवीन स्पेसीज तयार होत जाणे, याला आपण डायव्हर्सिफिकेशन म्हणतो. मग ते कशामुळे होतं? ड्यू टू लॉंग पिरियड्स ऑफ इव्होल्युशनरी चेंजेस, ड्यू टू ॲब्रप्ट म्युटेशन, सडनली ऑन अर्थ, बाय सीड डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सलमुळं फार तर काय होईल, एका ठिकाणाहून त्याचं दुसरीकडे जॉग्राफिकल डिस्ट्रीब्युशन वाढेल. पण इथे जे डायव्हर्सिफिकेशनची चर्चा सुरू आहे, दॅट इन्क्रीज इन नंबर ऑफ स्पेसीज. याचं ऑब्वियस रिझन काय आहे? लॉंग पिरियड्स ऑफ इव्होल्युशनरी चेंजेस. लाखो वर्ष, मिलियन्स ऑफ इयर्स इव्होल्युशन होत आलेलं आहे. अँड दॅट इज वाय फर्स्ट इज द राईट आन्सर. सेकंड क्वेश्चन, क्वाईट इझी. फिमेल अनाफिलिस, द वेक्टर ऑफ मलेरिया बिलॉंग्स टू फायलम. व्हेरी सिम्पल वन. इट इज अन इन्सेक्ट, सो इट बिलॉंग्स टू आर्थ्रोपोडा. Need not to think about mollusca, platyhelminthes or annelida. Question number 3, which one of the following statement is incorrect? So here we are asked for false statement. अशा क्वेश्चन मध्ये पहा होतं काय, आपण ट्रू शोधत असतो आणि एखाद्या वेळेस काय होतं की आपल्या नॉलेज कमी असल्यामुळं आपल्याला बरेचसे याच्यामधले काय वाटायला लागतात, फॉल्स वाटायला लागतात आणि एकच ट्रू वाटतं. मग आपण त्याला टिक करून जातो. त्यामुळं असा क्वेश्चन आला इनकरेक्ट स्टेटमेंटवाला वगैरे, तर काय करायचं आहे, क्वेश्चनची काय डिमांड आहे, इनकरेक्ट. मग क्वेश्चन समोर लिहायचं एफ, आणि आता प्रत्येक स्टेटमेंट समोर टी किंवा एफ असं लिहायचं आहे. अकॉर्डिंग टू फायलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टीम, ऑर्गॅनिझम बिलॉंगिंग टू द सेम टॅक्स हॅव कॉमन अँसेस्टर. फायलोजेनेटिक सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन याच्यामध्ये काय आहे,
की सपोज आपण म्हटलं आर्थ्रोपोडा, तर आर्थ्रोपोडामध्ये येणारे सगळ्या मेंबरचा ॲन्सेस्टर कॉमन आहे असा अर्थ होतो याचा, कळतंय. किंवा आपण एखादी ऑर्डर किंवा फॅमिलीचं नाव सांगितलं सोलॅनसी, तर सोलॅनसीमध्ये येणारे जेवढे जनरा आणि स्पेशीज असतील त्या सर्वांचं ॲन्सेस्टर कॉमन असेल, याला आपण म्हणतो फायलोजेनेटिक्स. सो दिस स्टेटमेंट इज ॲब्सोल्युटली ट्रू. Second, in numerical taxonomy, numbers and codes are assigned to all the character and their data are processed. As it is statement आहे NCERT मध्ये, so this is again true statement. In chemotaxonomy, evolutionary relationship between various organisms can be studied, so this is wrong thing. Chemotaxonomy मध्ये काय आहे, केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट बद्दल चर्चा होते अँड नॉट इव्होल्युशनरी. इव्होल्युशनरी म्हणजे फायलोजेनेटिक सिस्टीम झालं, सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. फोर्थ काय आहे तसा आन्सर तर मिळाले आपल्याला. Fourth काय, cytotaxonomy provide information such as chromosome number, structure and behavior. As it is statement again from the NCERT. So again this one is true. So question मध्ये विचारलेला आहे false. So option C is the right answer. Which is not correct for the sponges. Sponges बद्दल correct statement कुठलं नाही. Not correct again. Not correct म्हणजे परत एकदा false ची डिमांड आहे. गिमिल फॉर्मेशन, yes it is true. गिमिल फॉर्मेशन त्यांचा वे ऑफ व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन म्हणता येईल. गॅमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स. गॅमेट जे आहेत त्याच्या एपिडर्मिसपासून तयार होतात. आता स्पॉन्जेसमध्ये तुम्हाला हे डायग्राम आठवत असेल तर त्याच्यामध्ये जेवढ्या काही सेल्स आहेत त्या सगळ्या एपिडर्मल सेल्सच आहेत. एखाद्या मटक्यासारखी याची डायग्राम दिसते, इजंट इट. याच्यावर हे असे लहान लहान पोअर्स आहेत, त्यांना आपण काय म्हटलेले, ओस्टिया, आणि वरचे हे ऑस्क्युलम. आय होप यू कॅन रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. तर इंटरनल फर्टिलायझेशन, एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन. आता इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे तुम्ही की तसं पाहिलं तर इंटरनल फर्टिलायझेशन हे सगळ्यात ॲडव्हान्स फीचर आहे की जे मॅमल्समध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं, इजंट इट. आता स्पॉन्जेस किंवा पोरिफेरा सगळ्यात लोएस्ट ग्रुप आहे ॲनिमल किंगडममध्ये, बट स्टील इट शोज वन ॲडव्हान्स फीचर दॅट इज इंटरनल फर्टिलायझेशन. ओके, सो नॉट करेक्टमध्ये एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन. आणि आणखीन एक गोष्ट लक्षात घ्या, जेव्हा असं नॉट करेक्ट विचारलं आणि दोन अपोजिट ऑप्शन दिलेले तर याचा अर्थ होतो की या दोनकडे पाहण्याची आपल्याला आवश्यकताच नाही. मी ज्या सकाळी बोलत होतो तुम्हाला की लाईन ऑफ थिंकिंग आपली काय असावी. 4 ऑप्शन दिलेले आहेत आपल्याला, नॉट करेक्ट किंवा करेक्ट काही विचारू दे, पण 2 ऑप्शन एकमेकाच्या कम्प्लिटली अपोजिट आहेत, तर समजून घ्यायचं की उत्तर या दोन्हीमध्येच आहे. या 2ला उत्तर टिक करण्याची चूकच करायची नाही, अजिबातच नाही. ठीक आहे, एकतर इंटरनल असेल किंवा एक्सटर्नल असेल. तर या पूर्ण हे जे स्पॉन्जेसची बॉडी दाखवली याच्या आतमध्येच ही काही फर्टिलायझेशनची प्रोसेस होते, दॅट इज वाय इट इज इंटरनल, इनसाइड द बॉडी. Okay, so what is wrong here? It is external. So this is the right answer. Okay, this is the not correct or false thing. Next, now here it is the match the pair. Fungi that absorb soluble organic matter from dead substrate. आता डेड सबस्ट्रेट परनं जे ॲब्झॉर्ब करतात त्यांना काय म्हणतो आपण, सॅप्रोफाइट. ठीक आहे, थोडंसं मी झूम आउट करतोय सो दॅट यू कॅन सी इट क्लिअरली. स्टील आय नीड टू झूम आउट. Okay, let me check it in your window. Yes, it is fine. So इथे काय येईल आता, सॅप्रोफाइट. ठीक आहे, आणि सॅप्रोफाइट त्यानंतर फंगाय दॅट लिव्ह इन असोसिएशन विथ अदर्स, हे काय झाले मग, सिम्बायंट झाले. फंगाय दॅट डिपेंड्स ऑन लिव्हिंग प्लांट, हे काय झाले, पॅरासाइट्स. ठीक आहे, म्हणजे इथे काय यायला लागलं आहे, 1चं CAB. आता हा सिक्वेन्स आपल्याला फक्त पहिल्या लेवलला चेक करायचा आहे. ठीक आहे, तर इथे कुठे दिसतोय C आहे पण इथं B आहे, मग हा नाही चालणार. इथे C, त्यानंतर A, त्यानंतर B. पण आपल्याला थर्ड कॉलमकडे जाण्याची गरजसुद्धा नाही पडली. म्हणजे क्वेश्चन दिसायला तसा कॉम्प्लिकेटेड आहे. अननेसेसरी पुढचे ऑप्शन लावत बसू नका. मी बऱ्याच वेळेस सांगतो तुम्हाला की क्वेश्चन तुम्हाला पटकन विदिन टाईम सोडवायचे, त्यामुळे पुढच्याची आवश्यकताच नसेल तर कशाला. एवढं आपल्याला जेवढं पटकन आलं आहे तेवढ्यावर उत्तर भेटतंय का. ठीक आहे, आता CAB दुसरं कुठे आहे का याच्यामध्ये, इथे CBA आहे, ते तर नाही असू शकत, त्यामुळे B पॉसिबल नाही आहे. याची सुरुवात A पासून आहे, याची B पासून आहे 1च्या समोर. सो ऑप्शन C इज द राईट आन्सर. हाऊ टू रीच इन द फास्टेस्ट वे, पटकन आपल्याला कुठल्या कशा पद्धतीने उत्तरापर्यंत जाता येतं ह्याचा विचार करायचा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, मॅच द कॉलम. परत एकदा टेरिस आहे, सेड्रस आहे, सॉन्कस आहे आणि मार्केन्शी आहे. टेरिस टेरिडोफायटामध्ये येतं, इजंट इट. टेरॉप्सिडामध्ये येणारं टेरिडोफायटा. आता 1चं 2, Aचं 2. ठीक आहे, किती आहेत, C आणि D मध्ये दिसतंय. त्यानंतर सेड्रस हे कुठून येतं, जिम्नोस्पर्ममधून येतं. मग Bचं किती आहे, 3. मग Bचं 3 कुणाचं आहे, फक्त Cचंच आहे. ऑप्शन C इज द राईट आन्सर. सो दिस इज द वे यू कॅन इन्क्रीज युअर स्पीड.
यू नीड नॉट टू गो फॉर चेकिंग रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ओके, जर वेळ उरला पुन्हा तर मग पाहिजे तर चेक करू शकता. आता या हिशोबाने मग आता तिसरं ऑप्शन म्हणल्यावर सीचं 4 बरोबर आहे का बघा. सॉन्कस, येस इट इज एंजियोस्पर्मी. Okay, and Markesia, it is the bryophyte, isn't it? The dioecious one. Already we have discussed this one. Next one, heterocyst is found in. Heterocyst, nitrogen fixation साठी responsible असलेली cyanobacteria मधली. Answer is Nostoc and Arabina. A different type of cell, non-photosynthetic, brown in color, having nitrogenase enzyme required for nitrogen fixation. So answer is option D. Next, most common organism found in corallite roots. ठीक आहे, तर कोरलाइट रूटमध्ये पुन्हा एकदा नायट्रोजन फिक्सेशन करणाऱ्या ब्ल्यू ग्रीन अल्गी आहेत. मग त्याच्यामध्ये कोण येतात? नॉस्टॉक आणि ॲनाबेना. ऑप्शन ए. इफ यू आर नॉट फॅमिलियर विथ दीज थिंग्स बाय वन ऑर अदर वे, इफ यू आर गेटिंग दिस, वेलकम इट. इट डझंट मॅटर इज इट फ्रॉम NCERT or not, at least for few questions. Okay, then question number 9, identify the incorrect pair. Let me zoom in. Let me see if you can see the things. Yes, still it is fine. Identify the incorrect pair. Sexual spore, ascospore. Isn't it? Ascospore, basidiospore, both of them are sexual spore. We are supposed to find out here incorrect. So again, false is asked for. So this is true. Fruiting body, ascocarp, nothing wrong. Basidiocarp, ascocarp, these are fruiting body. Morels, edible fungi, and Phycomycete, neurospora. Now, morels, truffles, are these are edible fungi or not? This is the question, right? So yes, these are morels and truffles, they are given under the edible fungi. And now neurospora it is from ascomycete and not Phycomycete. So option D is the thing which is wrong here, but it is the right answer because in question there is demand for incorrect pair. Question number 10, which of the following set does not contain defining characteristics of living organism? Defining means the character which is present compulsory in all living beings, and there must not be a single non-living thing which can exhibit this character. Such character is said to be defining characteristics of living organism. So response to stimuli, see, read the question carefully. Does not. Okay, so stimuli, response to stimuli, it is a defining property. Okay, need not to think about this second option immediately. Growth and reproduction, you see, even first is not there, so second is automatically not there. Right? Growth and reproduction, yes, these are the characteristics of living beings, but not defining, because there are many which cannot reproduce at all, and there are many non-living things which can grow, isn't it? So option C is the right answer. So after 10 question, I am coming back to your YouTube screen. Okay, still 35 concurrent viewers, not good enough. Yes. Question number 11. The moss which form dense extensive mat on the soil that prevent what? Soil erosion. Soil वर जर अशा प्रकारे मॉसचं कव्हरिंग असेल तर काय होईल? पडणाऱ्या पावसाचे जे थेंब असतील ते डायरेक्ट सॉइलवर पडतील का? नाही. दुसरं, जेव्हा असा जमीन आहे उताराची त्याच्यावर जर असं पूर्ण ते मॅट असेल, ग्रासचं असल्यासारखं असं जर काय म्हणूया आपण, आपल्या मॉसेसचं जर कव्हर असेल तर वाहतं जे पाणी असेल, रन ऑफ वॉटर ज्याला आपण म्हणतो, त्याची स्पीड कमी होईल, इजंट इट? आणि स्पीड कमी झाल्यामुळे काय होईल? जी सॉईल इथून वाहून जात असते, ज्याला आपण सॉईल इरोजन म्हणतो, ते होणार नाही. सो इट प्रिव्हेंट्स सॉईल इरोजन. नथिंग अबाउट अपरूटिंग ऑफ ट्रीज और फॉलिंग ऑफ लीव्स और इव्हॅपोरेशन, नथिंग लाईक दॅट. ठीक आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 12, कोरॅलाइट रूट इन सायकेस आर असोसिएटेड विथ. पहा, आत्ताच आपण पाहिलं होतं कोरॅलाइट रूटमध्ये नॉस्टॉक आणि ॲनाबेना आहेत. मग काय करतील ते? नायट्रोजन फिक्सिंग सायनोबॅक्टेरिया, इजंट इट? जस्ट नाउ वी हॅव सॉल्व क्वेश्चन फॉर दिस वन. ऑर्गॅनिझम दॅट कॉजेस ऑकरन्स ऑफ रेड ओशियनिक टाइड्स. रेड टाइड्स, so it is gonelics and it belongs to dinoflagellates. It is given in NCERT as well as in the charts as well. I have highlighted all these things. Question number 14, organism with least similar characters segregate under which of the following taxonomical ranks? Least similar, you need to understand. Least similar means more differences. Okay, so we have to compare the larger category. We have to find out the larger category among the four. So which is the largest one? Family, species, class or genus? See, if we draw the taxonomical hierarchy, it starts from kingdom, division, class, order, family, genus, species. So species, it is not there, it is the lowest, so it has got most common character. Genus, again more. Family,
again more order class. So you can see here class is here. So it should be there from among the option. Okay, now order is not given in this 4. So class will have so many plants or so many animals which will be least similar. Okay, so C is the right answer. Next, question number 15. Match the options. Pyrogyra, yes, as we know it is a filamentous one. Chlamydomonas volvox, it is a colonial. Okay, then some giant marine forms, it is a capes. So what is the sequence now? 2 1 3 4, 2 1 3 4, isn't it? So let us find it out in the option 2 1 3 4. I think it is the first itself, right? Then what is common between the parrot, platypus and kangaroo? So what is common? Oviparity, toothless jaw, functional post-anal tail, or homeothermic? Okay, so we can see platypus, it is not oviparous. Toothless jaw, now it is not true. Then toothless jaw basically absent in all. So functional post-anal tail, what we can say? Is it true about the platypus? No. So what is it? It is homeothermic. That is, they can maintain their body temperature. Okay, distinct body temperature. Then question number 17, Ostia, Sphingosyle, Spicule and Choanocyte. Now this question is totally devoted for the what is that, sponges. Okay, so Ostia, just I have told you, Ostia, these are the minute pores, isn't it? Osculum is the upper single opening, larger opening. Then Sphingosyle, it is the central cavity. तर मटक्यासारखं जे मी स्ट्रक्चर सांगितलं त्या मटक्याच्या आतमधली जागा म्हणजे स्पॉन्जेसच्या आतमधली कॅव्हिटी काय म्हणले त्याला? सेंट्रल कॅव्हिटी. आणि स्पिक्युल्स काय? दीज आर स्केलेटल एलिमेंट्स, स्पॉन्गिन फायबर्सचे बनलेले. अँड देन फायनली कोएनोसाइट, दीज आर स्टिंगिंग कॅप्सूल्स. ओके, सो व्हॉट इज द सिक्वेन्स नाव? सी, देन ई, सी ई ए बी, isn't it? Choanocyte. Now stinging capsule, no. We need to think over it. Choanocyte, they line the sphingosyle. It is also a better match than stinging capsule. Okay, stinging capsule, they are present in Nidaria, not this one. Okay, so we have to eliminate this. This is not possible. No, A is not possible. So these are which lines the sphingosyle, right? So sequence we have to change it a bit. It is a C. Then second goes to E. Third goes to spicules, goes to B, and last one goes to D, CEBD. Okay, yes, option C is the right answer. Okay, members of Deuteromycete show. Now Deuteromycete, what about it? Deuteromycete, they either do not have sexual stage or at least it is not found. So right answer will be asexual phase only. Okay, now if means on finding the sexual stage, then they can be shifted either to the ascomycetes or basidiomycetes, never to the phycomycetes. I hope you know this, why it is so. Why member from Deuteromycete, after discovering their sexual stage, it is never transferred to phycomycete? What is the reason? You can explain this reason in the comment section. Okay, I have seen that nobody is commenting. Which of the following is correct regarding the Euglena? Now what is the correct? Under suitable condition they form an aggregation called Plasmodium. Is it for Euglena? No, absolutely not. Okay, it is from the Monera kingdom. This statement Plasmodium saटीचा आहे, right? So this is not true for Euglena. Its cell wall is stiff cellulose. No. It is a proteinaceous pellicle in case of Euglena. Third, it is a photosynthetic organism but can live as a heterotroph in absence of sunlight. Yes, it is true. Mixotrophic nutrition, we use this word. They are autotroph as well as heterotroph. Majority of them are found in marine water. No, again wrong thing. Okay, they are not found in marine water, rather they are freshwater inhabitants. So right answer is option C. Which of the following is a hemichordate? So very simple one. Psychoglossus and Balanoglossus are the only two examples from hemichordates. So you can remember this one, not Vauchereria, Limulus or Fasciola. Okay, Fasciola, it is the liver fluid from Platyhelminthes. Limulus, king crab, Arthropoda, Vaucheria, again it is from that Aschelminthes. Okay, so question number 21. So before I move on, yes, 14चा ऑप्शन ए म्हणते. कोणतं होतं? लेट मी सी. फॅमिली काउन,
क्लास वरच्या लेवलला आहे ना ॲज कम्पेअर टू फॅमिली. वॉज दॅट श्रद्धा? क्लास वरच्या लेवलला येईल ना, मग फॅमिलीमध्ये जास्त कॉमन कॅरेक्टर असतील. लिस्ट सिमिलर कॅरेक्टर कुठे असतील? जे सगळ्यात वर असेल त्यांच्या चौकामध्ये. ठीक आहे. ओके ओके, मूव ऑन. Question number 21 now. Which of the following kingdom has no well-defined boundaries? आता well-defined boundaries कुणाचे नाहीत. Already this question covered in previous exam. It is Protista because because chlorella-like organism which are unicellular algae. So some scientists classify it into kingdom Plantae. Others say it cannot be placed in the Plantae. It should be the part of Protista because it is unicellular eukaryote. Likewise, there are arguments like amoeba. Somebody will say it is an protistan, somebody will say no, it belongs to the protozoa of kingdom Animalia. Okay, so there are arguments. That is why boundaries are not clear for this kingdom Protista. Question number 22. Which of the following segmentation in the body is first observed? Now first observed in the sense in terms of evolution. Okay, so first time segmentation, it comes in the Annelida. Basically name itself suggests annulus means ring. Okay, earthworm comes here in this phylum. So Annelida, annulus means ring. So segmentation is observed. Metameric segmentation is there in case of this Annelida. Arthropoda, they also have segmentation. Platyhelminthes doesn't. Okay, so Arthropoda, you can say there is segmentation, but first time it means in terms of evolution. Next, question number 23. The vertebrate class in which the digestive system has additional chamber like crop and gizzard. Now vertebrate class, you need to understand here. Okay, so all these four, they are from vertebrate, no problem. Is it yes, ostrich, aves, amphibia and reptilia. So digestive system has additional chamber like crop and gizzard. So you must remember that these parts are present in birds. Birds are in the aves. Okay, then question number 24. Some blanks are given. Digestion in sponges. So what kind of digestion is there? Is it inside the cell? Is it outside the cell? That is what intracellular and extracellular. Okay, so you need to see that substances are absorbed inside the cell and then they are digested. Okay, then second line says the freshwater sponge, it is a spongilla. So second must be spongilla. So let us check out intracellular and spongilla. Is it sufficient? Yes, it is enough. Only in the one option it is there. Otherwise there is here extracellular, here it is complete, here extracellular. So by checking out just two blanks, you need not to go for even reading for third and fourth. In this way you can increase your speed. Cell number increases in dash growth is due to. Okay, so cell number increase in growth is due to. So during growth cell number increases. So what kind of cell division is there? It is mitosis. Then zygote of member of bryophyte to be present. So zygote, it is the product of fertilization, so it is a diploid, so it must be the part of sporophyte, isn't it? So it is a sporophyte. Then question number 27. Now somebody will say independent stage. No, in case of bryophyte, sporophyte is a dependent on gametophyte, the one which is differentiated into food, seed and capsule. Question number 27. Hyaridine present in the saliva of Hyaridinaria is meant for making the host blood not to clot. You must know this. Hyaridinaria मधनं आयसोलेट केलेलं हायरोडिन नावाचं जे सबस्टन्स आहे, इट इज एन अँटीकोॲग्युलंट. ओके, सो इट इज यूज इन अ पेशंट not to clot the blood. Okay, question number 28. Read the following statement. So statement 1. Members of Animalia differ in structure and exhibit various form. Is there anything wrong? काही चूक आहे त्याच्यामध्ये? नो, ॲब्सोल्युटली नॉट. ॲनिमॅलियाच्या मेंबर्समध्ये स्ट्रक्चरमध्ये खूप सारी डायव्हर्सिटी आहे, वेगवेगळे फॉर्म्स दिसतात. सो the first statement, it is true, nothing wrong. Statement 2. In spite of structural differences, the fundamental features are common to various members of the phyla and form the basis of animal classification. बरं, खूप सारे डिफरन्सेस असले तरी पण काही बेसिक गोष्टी खूप साऱ्या कॉमन सुद्धा आहेत, लाईक ॲब्सेन्स ऑफ सेल वॉल, ॲब्सेन्स ऑफ व्हॅक्युअल, लाईक दिस. ओके, सो दे फीचर्स आर कॉमन टू व्हेरियस मेंबर्स इन द फाइल अँड फॉर्म बेसिस ऑफ ॲनिमल क्लासिफिकेशन. आणि या सिमिलॅरिटी म्हणूनच आपण याचं ॲनिमल क्लासिफिकेशनचं बेस बनवलेलं आहे. So both are true, nothing wrong. So both statement 1 and 2 are correct. So option B must be there, isn't it? Then question number 29. Which out of the following is not radially symmetrical? So Pinctada, Physalia, Virchonia and Tinoplana. Tinoplana, it is from this third phylum, that is Tinophora. So they are radially symmetrical, spherical in structure.
Then Gorgonia, it is a sea fan. Physalia, it is a sea pen. Both belong to cylindrids, so they are readily symmetrical. Pinctada, it is a molluscan, pearl oyster, so it is asymmetrical one due to the torsion, isn't it? So torsion on its dorsal side. So Pinctada, it is the only thing which is not radially symmetrical. So right answer will be the Pinctada. Question number 30. Organisms living in salty areas are called as halophile, heliophytes, thermoacidophile or methanogens. So salty areas, it is halophiles. You must know this. These are the terms. Now what is heliophytes? Those which can live in the bright sunlight. Thermoacidophile, which can live in the acidic or hot water inhabitants. Then methanogens, those which can produce methane. Right? So right answer here it is halophiles. Now before I go to question number 31, let me check out once again if any doubts are there. Vaishnav Chandel, it is too late. Okay, if any doubt is there, Rutuja Shinde. Okay, chala. Is it fine so far? Move on. Question number 31. Plant classification as proposed by Carlos Linnaeus was artificial. Now we have divided all classification system into artificial, natural, phylogenetic and all that. So when we say that classification artificial, when number of character used as a base for classification are few in number, isn't it? So physiological and morphological character, no. So it is basically part of natural classification. Only a few morphological character, yes, this is the right answer. All possible, no way. Anatomical character which are adaptive in nature, no. So only few, again morphological character like number of stamens, like such characters are used by Linnaeus, which was obviously lesser in number, and that is why the classification proposed by this Linnaeus comes under the category so called as artificial systems. Then 32nd question. Fungi feed on dead organic matter and absorb nutrient, hence known as, so these are saprophyte. Need not to read anything else. Fungicide, that is killing something, killing fungi. Parasite, you can understand, living on the living host. Then dimorphic, having two types of morphology. Fusion of two motile gamete which are dissimilar in size. So two motile gamete you need to see here. Okay, and again they are dissimilar. Okay, so there is no chance of this oogamy because both are motile. In case of oogamy, one is non-motile, one is motile. Okay, so both are motile and both are dissimilar, so it must be the anisogamy. Okay, then suffix oid. Suffix oid, it comes for, see, for family it is ACEAE, AC. Okay, it is not tribe, it is not class, it is subfamily. Okay, suffix means the part of the word which comes in the last, isn't it? Then identify the odd one out. Slime mold, dinoflagellate, euglenoid and phycomycetes. Okay, dinoflagellate, euglenoid, phycomycete and slime mold. So what do you say? Being moneron, it is a slime mold. Okay, the rest of the things are eukaryotic one. Then question number 36. Read the given statement. How many statements are given? Two statements. Okay, so what is the first statement? Question number 36. These plants are unicellular, rich in protein, used as a food supplement even by the space traveler. So what it could be? It must be spirulina. Okay, so first statement is the plants are unicellular, rich in protein and used as a food supplement. So it could be spirulina. Second statement, these plants used as a packing material for transshipment. Okay, so spirulina and chlorella, both of the things are there, both of the plant kingdom members are there which are used by space traveler. Okay, being protein rich, so it could be chlorella as well. And second thing, it is said that it is used as a packing material for transshipment of living material, like nursery plants are there. Then mosses are used, sphagnum moss particularly. I have given you already in the chart. So it is a chlorella and moss. Option B is the right answer. Question number 37. Crocodile and penguin are similar to whale and dogfish in which of the following features? Now crocodile from reptilia, penguin from aves. Okay, to whale and dogfish in which of the following features? Okay, so having gill slits at some stage, possess bony skeleton, possess solid single stranded central nervous system, lay eggs and guard
them till they hatch. Now, in case of fishes, it is not possible, laying the eggs and guarding till they hatch. No, it is not true, at least for the fishes. Possess solid single central nervous system. Single is not possible. ओके, सिंगल नर्वस सिस्टीम किंवा असा प्रकार नाही आहे, कारण स्पायनल कॉर्ड हा डबल प्रकारचा आहे, दुहेरी आपण ज्याला म्हणूया. बोनी स्केलेटन हे वेलबद्दल चुकेल. ओके, सो इट इज द ओनली ऑप्शन ए, हॅव्हिंग गिल स्लिट्स ॲट सम स्टेज, इन ॲटलिस्ट इन एम्ब्रियॉनिक स्टेज गिल स्लिट्स आर देअर. इवन मॅमल्स डू हॅव. Question number 38. Which of the following statement about Euglena is correct? So Euglena is a flagellate. Euglena when placed in continuous darkness loses its photosynthetic activity and dies. Is it so? No, it is a mixotropic. So this is not possible. Third, pigments of Euglena are quite different from green plant. No. Basically chlorophyll A and B like pigments are there in case of Euglena. So this is also a big lie. Euglena is a marine. No, it is a freshwater. So only correct thing, it is a flagellate organism. Those who have seen the diagrams of Euglena in your book, they can easily find it out. Okay. Then Carolus Linnaeus belongs to, so he was a Swedish scientist, so it must be the Sweden, isn't it? Need not to think about rest of the countries. And then question number 40, assertion reason in Markensia, what is essential for fertilization? Markensia dioecious, so gamete need to be transferred, so this is true, nothing wrong. Then in Markensia, antherozoid is released in water where they come in contact with archegonium. Yes, it is also true, nothing wrong. So assertion and reason true, and reason is the correct explanation. Why not? Isn't it? Why water is essential for Markensia for fertilization? Because gametes are released in water, and through water they have to find it out the archegonium. Where is it? So question number 40. So let's see what is going on here. 35चं डी येतं ना सर. बोथ 3 are classes of Protista. Is it so? Just a moment. बसवेश्वर, वेट अ मोमेंट. माझं स्किप झालं असेल एखाद्या वेळेस, होऊ शकतं. 35 स्लाइम मोल्ड्स. yes. My mistake, correction. Please get it corrected. It is not slime mold. I thought it is a red, म्हणजे डोक्याने माझ्या याला स्लाइम मोल्डला प्लाझ्मोडियम गृहीत धरला आणि त्याच्यामुळे हे मी असं सांगितलं. नो, इट इज नॉट ट्रू. फायकोमायसिट्स. येस, दिस इज द राईट आन्सर. हु इज इट? गेलं कोण आहे? बसवेश्वर गणपूरकर. येस बेटा. 35D. प्लीज गेट इट करेक्टेड. Yes, ganglion present in pairs. 35D. Pradeep Godbole. Yes, both of you. Yes, very true. No, there are आर्या पालिमकर. सगळ्या याच्यासाठी असे सफिक्स फिक्स नाही आहेत. जे 1-2 आहेत ऑर्डरचं एल्स वगैरे, याचं AC किंवा याचं ऑयडी इतकेच फिक्स आहेत. सगळ्यांचे इतके सफिक्स असे फिक्स टू फिक्स नाही आहेत. बसवेश्वर, इट्स ओके बेटा. ओके, चलो मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 41. ऑर्डर जनरली एंड्स विथ, जस्ट आई टोल्ड यू, इट इज एल्स. ALES. Malvaceae, isn't it? Then question number 42. Which of the below given points are known as the twin characteristics of growth? Increase in mass, increase in number of individual, cellular organization, cellular differentiation. अत्यंत सोपा क्वेश्चन होता. तिसऱ्या आणि चौथ्याचा अजिबात संबंधित नाही. ग्रोथच्या ट्विन कॅरेक्टर म्हणजे काय? एक तर नंबर वाढणे किंवा मास वाढणे. सो इन्क्रीज इन मास अँड नंबर. सो इट इज ऑप्शन 1 and 2. वेर इज इट? येस, इट इज ऑप्शन बी. व्हॉट टाईप ऑफ बॉडी ऑर्गनायझेशन ॲनिलिडा डिस्प्ले? ॲनिलिडामध्ये कोणत्या प्रकारचं बॉडी ऑर्गनायझेशन आहे? सो इट इज ऑर्गन सिस्टीम लेवल. ॲनिलिडा इथून सगळं ॲडव्हान्स सुरू झालेलं आहे ॲनिलिडापासून. ठीक आहे, म्हणजे ट्रिप्लोप्लास्टिक आहे, ऑर्गन सिस्टीम लेवल आहे, कम्प्लीट सगळेच बॉडी फीचर इथून ॲडव्हान्स व्हायला लागतात. बॉडी सेगमेंटेशन सुद्धा दिसायला लागतं. देन 44. 2 ऑर्गॅनिझम आर प्रेझेंट इन द सेम क्लास बट ऑन नॉट इन द सेम फॅमिली. सो दे मे बिलॉंग टू. पाहता इथे क्लास सेम आहे. ठीक आहे, क्लासच्या नंतर काय येतं? ऑर्डर येतं. ऑर्डरच्या नंतर काय येतं? फॅमिली येतं. मग काय म्हणलेलं आहे की 2 ऑर्गॅनिझम आहेत, त्यांचा क्लास सेम आहे पण फॅमिली सेम नाही. ठीक आहे, मग फॅमिली सेम नाही. F1 आहे, इकडे F2 आहे. इथे ऑर्डर 1 आहे, इथे ऑर्डर 2 आहे. ठीक आहे, मग आता 2 प्लांट आहेत, त्यांचा क्लास सेम आहे पण काय डिफरंट आहे?
फॅमिली सेम नाही आहे, तर काय डिफरंट असू शकतं? ठीक आहे, जर एकाच ऑर्डरमधल्या दोन राहिले असतात तर फॅमिली डिफरंट पण ऑर्डर सेम राहिली असते. पण काय म्हटलेलं आहे, नॉट इन द सेम फॅमिली. ठीक आहे, एकाच फॅमिलीमध्ये नाहीत. मग एकाच फॅमिलीमध्ये नाहीत म्हटल्यावर काय म्हणणार आता? इट मस्ट बी ऑर्डर, इजंट इट? सो दे मे बिलॉंग टू सेम वॉट, हा लक्षात घ्या, सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फॅमिली. आता फॅमिली सेम नाही म्हणजे जीनस सेम असणार नाही, स्पेसिस सेम असणार नाही, व्हरायटी सेम असणार नाही, कारण खाली सगळे फॅमिलीच्या खालचे असणार आहे. मग फॅमिली सेम नाही म्हणल्यावर जीनस स्पेसिस सेम असतील का? नाही. सो इट मस्ट बी ऑर्डर. गेटिंग माय पॉईंट? कळतोय? थोडासा विचार करायला लावणारा क्वेश्चन होता. अँड लास्ट, आयडेंटिफाय इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पायरेनॉइड. पायरेनॉइड कुणामध्ये? ग्रीन अल्गीमध्ये. So located in the chloroplast, yes it is true, nothing wrong. Pyranid contain protein besides starch, again fine. Commonly found in porphyra, no, in case of porphyra starch is not there, isn't it? So these are fats basically in case of porphyra, so that is not possible in porphyra. These are storage bodies, this is true, so this is the only thing which is wrong, so this is a false, and question is as well asking for the false statement, so option C is the right answer. Okay, so here we are at the end of this doubt discussion program. So within 35 minutes, 35 मिनिटांमध्ये पेपर सॉल्व झालेला आहे. Okay, so today again number is quite less. Why you are not appearing for this doubt discussion and even not appearing for the test? You can only answer. Now total 128 playbacks I can see. 128 जणांनी येऊन पाहून गेले, but they why don't they want to stay here in the doubt discussion? Okay, so याच्यानंतरची जी टेस्ट आहे ती आता येईल आय थिंक ॲनाटॉमीवर का मॉर्फॉलॉजी, सॉरी मॉर्फॉलॉजीवर पुढची टेस्ट आहे. मीज ऑन वाईटी. श्वेता माइक ऑन है. गुड नाइट एवरीबडी. ओके, सी यू टुमॉरो. बाय एवरीबडी. पुढच्या टेस्टमधच्या डाऊट डिस्कशनमध्ये भेटूया. टिल देन हॅव नाईस टाइम.